Welcome everybody. نقعد حد مساهم. زي مجمرة معلتي ناي front end and ناي back end bootcamp نقدر زدنا ناي git تمرتيو نربع تسوينا بيلزخون git كنا مهرنا بطريقة توم ناي front end ناب HTML توم ناي back end ها ناب JavaScript كنكيدنا مالتي. So let me introduction ناب زي ناي git تمرتي كمون زعبا ناي bash command سينا كنري نتي كم assignment دهابكم دما 13 أبيل زخون حتتات كنصرف حينا بحسب حينا مالت كلمي نابزي بوت كامب نمجمري معلت زخونة نشتي ناب تتمرتي عانت مأتو محج جيرنينا جن ناب جيت مأتو دخون نشيك على معلت هنقابرينا مالت so جيت سلامت هاي ولا قد سنة ترايلنا كود ناتنا مانج كنقبر حق زناس رزخوني مالت source control management source يبحال source code source يبحالي source code يبحالي كلتي تسيب قالات إن نطقمولو ማለት ስለዚህ ሓደ developer program ክጽሕፍን ከሎ ኮድ ክጽሕፍን ከሎ ኣብ ሓደ መዓልቲ ይኩን ዝውድኦ ሎሚ ይጅምራ ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ቃ ይምላኣ ናይ ወርሒ ናይ ሰለስተ ወርሒ ወላ ናይ ዓመት ፕሮጀክት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ዓመት ሙሉ ዝሰርሓካዮ ስራሕ ብሓንሳብ እንተ ኣብ ሓደ ፋይል ጥራይ ኣቐሚጥካዮ ሞት ፋይል ድኾነ ኮይኑ then ፀገም ኣለካ ማለት እዩ so ካብዚ ሽግር ንኽትገላገል ኣብ ክላውድ ክኾነልካ plus history ናይቲ ፋይል ክህልወካ if you want to go back anytime ኣብቲ ጉዕዞ ናይቲ ፋይል ተመሊስካ ክትሪኦ ስለ ትኽእል ማለት እዩ ቅድሚ ዕሙቕ ዝበለ ትምህርቲ ኣብ ምእታውና ግን ሓደ ነገር ኣብ ፕሮግራሚንግ ክንፈልጦ ዘለና ብፍላይ ናይ ዌብ ማለት እዩ ሰለስተ ስቴጅ ዝሓልፍ ሓደ ፕሮግራም ሓደ ኮድ ተጻሒፉ ምስ ተወድአ ሰለስተ ስቴጅ ዝሓልፍ መጀመርያ እቲ ዴቨሎፕመንት ስቴጅ ንብሎ ኣሎ እቲ ፕሮግራመር ክጽሕፎ ከሎ ማለት እዩ ድሕሪ ከዓ ናይ ቴስቲንግ ስቴጅ ኣሎ ቴስት ይግበር ማለት እዩ ፋይናሊ ከዓ ፕሮዳክሽን ኢልና ንፅውዖ ስለዚ ሰለስተ ዲፈረንት ኢንቫይሮንመንትስ ንብሎም ኢንቫይሮንመንት ከባቢ ንብሎም ማለት እዩ ናይ መጀመርያ እቲ ዴቨሎፕመንት ተልናዮ ከምዚ ጌርና ሰለስተ ክመሎም ንኽእል ኢና ሰለስተ ኮይኖም መጀመርያ እቲ ዴቨሎፕመንት ወይ ከዓ ዴቭ ንብሎ ኣሎ ድሕሪ እቲ ቴስት ኢንቫይሮንመንት ኣሎ ድሕሪ ከዓ እቲ ፕሮዳክሽን ወይ ከዓ ፕሮድ ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ፕሮድ ይበሃል ብልምዲ ፕሮድ ፕሮዳክሽን ማለት እዩ ዴቭ ዴቨሎፕመንት ማለት እዩ እቲ ቴስት ከዓ እቲ ቴስተርስ ዝበሃሉ ኣለዉ ከም ስራሕ ከም ፕሮግራሚንግ ስራሕ ፕሮግራመራት ኣይኮኑን ግን ፕሮግራም ይፅሕፉ እዮም QA ንብሎም ኳሊቲ ኣሹራንስ ንብሎም QA ንብሎም እንታይ ይገብሩ ኣውቶሜትድ ነቲ ናትና ሲስተምሲ ቴስት ይገብርዎ ማለት እዩ ብኮድ ገይሮም ቴስት ይገብርዎ sometimes ከዓ ባዕሎም ማኑዋሊ ቴስት ይገብርዎ ብዙሕ ዓይነት ቴስት እዩ ዘለዎ ኦፍኮርስ እዞም ቴስተርስ ዝበሃሉ ኢንጂነራት እዮም ፕሮግራሚንግ ቁሩብ ይፈልጡ እዮም ግን ከም ፕሮግራመራት ኣይኮኑን ክንድኡ ፍልጠት የብሎም ሓደ ፕሮጀክት ክስራሕ እንከሎ ንበል ሓንቲ ዌብሳይት ክንሰርሕ ዘለና ዘለና let's say we want to create website like Facebook ከም ፌስቡክ ዓይነት ዌብሳይት ክንሰርሕ ዘለና ዘለና so መጀመርያ ሪኳየርመንት ንምፅእ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ሰብ ዩዘር መፂኡ ሬጅስተር ክገብር ክኽእል ኣለዎ ሎጊን ክገብር ክኽእል ኣለዎ ፍሬንድ ሪኩዌስት ክሰድድ ክኽእል ኣለዎ ክቕበል ክኽእል ኣለዎ እዚ ኩሉ ክኽእል ኣለዎ ዝበሃል ዩዝ ኬስ ዝበሃል ምስ ፀሓፍናዮ and then we break it down into different stages ማለት መጀመርያ እዚ ክውድእ ኣለዎ ስራሕ እዚ ድሓር እዚ ክውድእ ኣለዎ ኢልና ናይ 6 ወርሒ ናይ ዓመት ፕላን ነውፅእ and then ኩሉ እቲ ዘውፃናዮ ፕላን መጀመርያ ዝኾነ ስራሕ ኣብዚ ናይ ዴቨሎፕመንት ስራሕ ይስራሕ ካብዚ ሽዑ ናብ ቴስት ሙቭ ይገብር ኣብ ቴስት ምስ ከደ ሕጂ ሰርቨር ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ ሎካሊ ኣብ ኮምፒውተር ከይካ ትሰርሖ ከም ፕሮግራመር ናትካ ሎካል ኮምፒውተር ናይ ባዕላ ሎካል ሰርቨር ኣለትካ ማለት እዩ ብኣ ቴስት ትገብሮ it works on your computer that's good ፅቡቅ ምስ ወዳእካ ግን ናብ ቴስት ኢንቫይሮንመንት ወይ ከዓ ሰርቨር ኣላ ቴስት ኢንቫይሮንመንት እያ ትበሃል ንሳ ሕጂ ካስተመር ንዓኣ ኣይረኽባን እዩ ኣብ ደገ ኮይኖም ሰባት ናብኣ ሎጊን ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኣብቲ ኔትወርክ ናትካ ዕፅውት እያ available ናይ ደገ IP address ኣይተፍቅድን እያ ማለት እዩ ኢንተርናል ጥራይካ ክትሪኣ ትኽእል እቶም ቴስተርስ ዝበሃሉ ሽዑ ንዓኣ ይርእዋ ቴስት ይገብርዋ ማለት እዩ ካብኡ ቴስት ገይሮም እንተ ጌጋ ረኺቦም እቲ ኮድ እንታይ ገብረካ ማለት እዩ እንታይ ትኬት ናትካ ይመልሰልካ ንዓኻ ተመሊሱ ሶሪ ፀገም ኣሎ ይዕርዮ ይብለካ ይነግረካ ፀገም እንታይ ከም ዝኾነ ንስኻ ድማ እቲ ፀገም ይዕሪኻ ከም ብሓድሽ መልሽካ ንዕኡ ትመልሰሉ ማለት እዩ ፋይናሊ ምስ ተሓጎሰ ንሱ ቴስት ዝገብር ዘሎ ሰብ ምስ ተሓጎሰ ነቲ ናትካ ኮድ ናብ
production يصدقوا production كأت customer مالتي تون clients اللي هو مالت دخون السب كهو دخل in this case production client كبهال كله it could be تنع حد خلك عدل السب ويكا customer ناتكا ويب سايت استقام if we're talking about Facebook نحنا clients هنا مالتي Facebook ترى حدش feature release غيره ما بتناتهم ويب سايت نحنا أنا تدقمتي نحنا أنا production نتقام مالتي so production مسكنجن that's it customer كريو يخليو أبزخون عالم كوينكا بمن قد إنترنت access كتقبرو تخلي خاملته so this ثلاث stages كخيرين كله حجي جيت أبزي عبتر على مخنياتو بجيت جينا أنا كود مانج نقبرو زدنا نابز نصدو source code أبزلو source code أبزلو source code بمجد جيت جينا مانج كنقبرو يحجزنا of course مع رأيو تي ticketing system نبلولو مانج كتقبرو خلي خانة كود بملؤ التي features مالتيو you can use Jira نبهر له كمان بزح عن يتكال ناي ticket system له أو خا manage تجبره مالتي so هنا حجي كم developers this is where we are أبزي نازلنا مالتي زي نجزيون عنا مش كثناني أبزجن we work on this side develop نجبر then we pass it on to testing it does not mean test هاي نجبروين ما تايكون test نجبرين بعلنا جن ناي developer test أخو لايكون بعد خمسة راح كود بعد خمسة كتفتنو خلخها سر صبغ غير كتفلطو بزح ነገር አለው ስኻ ሸለል ትብሎ ወይ ዴት ትርዶ ወይ ዲ ሓሰብካዮ ወይ ከዓ ደስ ንዓኸ ደምጠካ ነገር ኣሎ ሓድሽ ሰብ ክሪኦ ከሎ ግን ብፍላይ ቴስተርስ ከዓ they have good eyesight ጽቡቕ ተሽሚድ ኣለዎም ጌጋታት ክረኽቡ ብቐሊሉ እዮም ዝኽእሉ ጌጋ ይረኽቡ እሞ ዳሕራይ እቲ ጌጋ ከዓ ሪፖርት ይገብሩልካ ማለት እዩ ነዚ ኩሉ ሕጂ ኮላቦሬሽን ብመንገዲ ቲኬቲንግ ሲስተም ኢኻ ትገብሮ ዋትስ ሮንግ ሲ ደው ኢሎም ኣይኮኑ ዝነግሩካ ኣብ ቲኬት ኮመንት ይፅሕፉልካ ከምዚ ከምዚ ገይረያ ከምዚ ከምዚ ትገብር የላን ኣብዚ ካብዚ ፌል ጌራ ላይሎም ነግሩካ ንስኻ ድማ መልሽካ ትዕርዮ ማለት እዩ so what is git git እንታይ ገብረልና ሕጂ ነቲ ናትና source code ንፀሓፍናዮ ኮሚት ንገብር ማለት እዩ ኮሚት እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ሴቭ ጌርኩም ውሰድዎ ሴቭ ክትገብር እንከለኻ እንታይ ትገብር ሴቭ ፋይል ኣብ ወርድ ዶኪመንት ከፊትኩም ዝኾነ ፈርስት ፓራግራፍ ምስ ፀሓፍኩም ሴቭ ወይ ከዓ ኦቶ ሴቭ ኦን ትገብሮ ሞ ኦቶ ሴቭ በዓል ኣውቶማቲክሊ ሴቭ ትገብረልኩም ወይ ከዓ ሴቭ ትብልዎ and then more توسخلو save تبلوه تتلاقيكم عنده تبلو يملس لك كمويو كمبيوتركم ستفعكم ماجن ما هتوزخ كله سرحكم وسرح اب ميموري سلازنا برا كمبيوتركم شات داون مس قبلت ويك ابلكيشن مس عاصخمو اتي اب ميموري زنبره كله هيستوري نايتي صحافكم مو سلازد مساس متى وورد دوكيمنت تخفيتكم ما عنده تقبروا يدخلون كم نايتو كيدي تحسوا كله يا for that reason git جن كم اتفق يكونن سيف يزقبرو سهل سرح كاي كود سيف يقبرلكا ملسكا مور تسرح كوميت بلو سيف يقبرلكا ملسكا مور تسرح كوميت بلو سيف يقبرلكا at any time ترى actually تمال زقبر كو سرح ناوك ملس دليل لخو زلو من سرح كو سرح حبزيز نحلي ابتناي تمالك ملس دليلك ابتناي تمال تملس مالتي او تملسكا هاد خونا نقدر تقبر تخليها شو حتى ملسكا نبتناي لو مخافت ملس تخليها سلازي it gives you the ability to move كم حدا بوينت انا بحدا بوينت كتكيد نقرمتن ندحرتن زحق زكا ناي فيرجن كنترول جيت إلنا نسوي عملتي سيستمي أب كمبيوتر ناون إنستول نقبرنا بزيت مرتون فيديو بالربع فيديو إنستولينج جيت دبل جيت كم يكاين إنستول كم تقبروا كمبيوتر كايزري مالته هنجي جيت لوكاليو distributed system نلو distributed بهالتايم كم زي everybody نانا يبعلو أخول هنا سيستم على بناتو كمبيوتر مالته centralized يكون بعل SVNs بعلو centralized كل سب ناب حدا ما كله بوتا يو ناتو كود سدد مالتيو and then ترى ما كله بوتا تبلاش يلي وي down كوين يلي كوركا كسدوا يتخلنيها which is not good git gen you actually have a whole copy repository نبلو repository انت مخزن مالتيو so نايتي the whole repository copy of computer كارلكا او تسرح او سرح كام سوداكا I don't know why who's sharing screen okay I'm gonna disable it sorry where do I go to stop it thank you sorry somebody was trying to share something so I stopped it ስለዚህ you have a whole copy ናይቲ repository ኣብታትካ ብዛዕባ ናይ git next ፅባሕ ሶሉስ ንማል ስለ ዝኾና ፅቡቅ ኢልካ ትወይ so git
حاصيرو source control management مالتي بزي أنا رد أيام مالتي okay لومي عمو قبل أن نمارو ناي باش باش born again shell مالتي كم تيابت فيديو زي قلتنايو كمبيوترنا تي operating system كلتا عن الشيل على الشيل لك خمس الشيل نقول إن هذا نقدر شيل نشوفه مالتي نديو so تاتنا operating system أوش لولو تي شيل ناتو حدا تقوي نقول تي graphical user interface نقول مالتي GUI هذا خاتي ناي شيل نبلو كم على الباش مالتي هو جرناينا interact نقبل بس الكمبيوتر we give it commands to command هذا تردو نملس تبنا انتهي تقوم تلنا تنا قوي بزح جزء it's a lot of process نبل ترى عصرت فايل كسر هذا خاب من قد قوي you have to go right click new file شمتبو right click new file you have to do that عصرت جزء تقبل لك عنه مالتي ترى بمجدي command line كان يقول لك just touch بمبال عسلت الفايلات كتسارح بقليل تخلي خامس ስለዚህ convenience power and fast speed كأيبنا ማለት ስለዚህ በዚህ ምክንያት ባሽ ንመርጾ plus git كأني بمجدي command line يسرحي بخمينا ክንመሃሮ even though ናይ ግዊ ኣለዎ ግን ከም ተመሃሮ ፕሮግራምራት ብፍላይ ማለት እዩ መታን ፅቡቅ ጌርና ክንመርኩ መጀመርያ ብመንገዲ command line ክንመሃር ማለት እዩ so bash command line interface እዩ ኣብ ስክሪን ከሪኦኩሜ ቁርብ ከሪኦኩሜ ድሕሪኡ ግን ናብቲ ፕሮጀክት ክንከይድና እንተ ሕተወሊ ከዓ እናመለስና ይኹን ከይድና i hope እቲ ፕሮጀክት ሪኢኹሞ ትኾኑ እቶም ሎማዓንቲ መጀመርያ ከም ንኣትኹም ግን I understand ከይትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም so let's go to the terminal تريوا لهمش my terminal منسي yeah perfect okay حجي مجمريا ترمينال كفتون كلهم ብዙሓት ከባኻትኩም እንታይ ትኾኑ ነርኩም ኒው ተርሚናል ምስ በልኩም كريكم يتزبلكم يدريكم دلهو ناب partial is خير partial مسكرها درا by the way نعيت رن لكم كم عامي ولا نت سكرين تقول لكم كم عامي is it still on speaker view or is net screen perfect screen قاعد تراي تصبوا alright so مسكم أبزي جيت لكم version مسبلكم وانا قال لكم يعبيكم نيرو partial أفضلكم نيبلكم نيرو مالت there is a command that you can run up partial أبزي كوبي خبلاء أبتناي partial كونكم نعي سرح الله يريهم partial لا يكون صريح لي نعي a partial آتيكم مثلا نزع command زيا set s capital of course hyphen execution policy scope current user نزع current user ناتو execution policy حاجة نخونا command execute كتقبرك الران كتقبرن كلها partial secure كوني يعبيكا سلازخونا if but انت policy ناتكا unrestricted جيركا يو كم زجيركا ناتي is already unrestricted that's why partial works for me كم زياد صحفكم كتقالقلو تخليكم نزخونكم ولا بتنا جافا سكريبت نمهارو تمرتون كم أخبركم سلا زخونا مالتي so تناتكم execution policy unrestricted جبرو then you can use any other command بكا partial وتساون كتصحفوا له تخلو مالتي زيا أبدأ فيديوهاتكم سو تبيسكم تريوات تخليكم ناي باش نحن نصحف جن we need bash of course bash كاني أب كمبيوترنا الله so أبز خيرنا we can do bash بمصحف bash مثلا يخلي بزي زي ناي باش ويندو على مستي جيت انستول مس جبرنا زمتسي معناته بس مسيلو this is bash we can write any ناي bash command doesn't صح نخدينا so right now I'm in my home by default زي tilde تبل home مالته كم زي tilde دولت كرسي home مالته نسا انت را كري على pwd ترى له نقدر عليكم دله اب سي درايف اب يوزرز بهالفولدر او قا اب ناتنا ال دبل وكان ناتا دبل فولدر على هوم يبهال زي اذا كمبيوتر سيت اب قبره خلوك مجمره سمي NATHA ناتا يلس صحفكو I don't know why مش عم تقول غير لا نو متى ناتا غير دانني ግን ناتا دبل ناتا هوم اكونت مالتي سو ابو يعزل حجي and اب هوم كمان داير ان له so everything of course المهارو by the way اب فيجوال ستوديو كود ناغيرنايو ግን اب ابزي ويندوز كنت تقبروا تخليكم
is absolutely valid ኣብዚ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ where is my command okay so here it is it's absolutely valid ኣብዚ ክትገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ኩለኩም ስለ ዝደለኸ ንግዚኡ ክዓፅወ የድልየኒ ስለ ዝኾነ I'll come back here and ኣብዚ ከዓ ከይደ switch ገብሮ እየ if you want to switch to different shell ኣብዚ ከይድኩም ኣሮ ብምጥዋእ ናብ ዝተፈላለየ ዓይነት ሸላት ክትቀይሩ ትኽእሉ ኢኹም ጃቫስክሪፕት ምስ ጀመርና ኣብዚ ክትከዱ ኢኹም ንጃቫስክሪፕት ዲባግ ክትገብሩ ትደልዩ ኢኹም ናይ ዊንዶውስ command prompt ትደልዩ ኢኹም ኣብዚ git bash ትደልዩ ኢኹም ካብ git bash so I'm gonna go to git bash ቁርብ ክቅየር እዩ of course ኣብ PowerShell ከለና it was just white ኣብ git bash ምስ ከድና ግን ቁርብ ሕብሪ ዘለዎ ገለ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ክትቀትልዎ ወይ ከዓ ክትዓፅዎ ደሊኹም you can it's called kill I don't know why it's delete actually ኣብዚኣ bin ከትኩም ነቲ PowerShell ተዓፅዎ ትኽእሉ ኢኹም እንተ ደኣ በዚሕኩም sometimes so we just close that and now we have bash it says bash here and I have bash too okay so bash by the way is ቋንቋ ይሁን you can actually write programming language if then while ክትብል ትኽእል ኢኻ ብባሽ scripting ጌርካ ማለት እዩ so ተመጀመርያ ድረኣናያ ናይ ባሽ እንታይ ሽሙ ኮማንድ cd ትብል እያ cd ከዓ ክልተ ቃላትን change directory ማለት እንድዩ cd ተይካ ናበይ ከዓ ደሊኻ ክትብለካ እያ change directory ናበይ let's go to desktop ናብ desk ኢለ እንተራ tab ጠዊቀ ባዕላ ትምላለ እያ ናብ desktop kid ይብላ ኣለኹ simply እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ መፅአ ናብ desktop kid ኢለ እያ ማለት እዩ ናብዚ ከምዚ ተኸይደ desktop እዩ እዚ so desktop ክልተ view ኣለዎ እዚ እቲ ግዊ view እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ CLI ወይ ከዓ command line interface ንብሎ terminal view እዩ ማለት እዩ ኣብዚ መፅአ እንተ ደኣ enter ኢለ ኣብ desktop ኣለኹ home ነይረ now am desktop ls እንተለኻ list ማለት እዩ so list ኩሎም እቶም ኣብዚ ዘለዉ list ጌራቶም ቶም ፋይላት ፎልደራት ማለት እዩ so folders and files ተርእየንላ the same as in here so this is what I mean computer ናሲ we can interact ምስኣ በመንገዲ ግዊ በዚ ማለት እዩ በዚ ዝርአ and also በመንገዲ terminal ማለት እዩ ክልትዩ ቅቡል እዩ terminal powerful እዩ even dangerous እዩ sometimes because you can delete files recover ክኾኑ ዘይክእሉ ክትድምስስ ትኽእል ኢኻ more power ኣለካ ኣብዚ ካብ ኣብዚ ዘሎ ንላዕሊ ማለት እዩ ግን you have to know what you're doing ተርኢ ኮይኑ ስኢልካ ኣብዚ መፂኻ ጌጋታት ክትገብር ትኽእል ሕዳስ ዋይ ኩሉ ሻዕ ጥንቅቕ ኢልኩም ትፈልጥዎ ኮማንድ ጥራይ ክትፅሕፉ ኣለኩም ክትጥቀቑ ኣለኩም ድለኩም ኩሉ ይኮና ክንምሃሮ ናይ ጊት ባሽ ኮፒ ሙቭ ታች ክሪኤት እሳት ኢና ክንምሃሮ እቲ ብብዝሒ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብ ጊት ማለት እዩ ናይ ባሽ ትምህርቲ ይኮነ ንስ ትምህርቲ ናይ ባሽ ኮርስ እንትደሊኹም ናይ 10 ዝኸውን ሰዓት ክሰርሕ ክእለ ዲፕ ዝኸይድ ማለት እዩ እንታይ ይጠቕመና ባሽ እንተኢልና automation automate ክንገብር ብፍላይ testers and system administrators እንታይ ክገብሩ ክእሉ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኣሎ ሕጂ ሓደ ግዜ ዝግበር ከም system administrator ሓደ ሓድሽ ዩዘር ኣብቲ ናትካ ሲስተም ክኣቱ እንከሎ ናቱ ሆም ዳይሬክተሪ ትሰርሓሉ ናቱ ኩሉ ፎልደራት ናቱ ኦርጋናይዝ ትገብረሉ ካብ ገለ ኮፒ ትገብር ናብቲ ፔስት ትገብር ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ኮፒ ፔስት ኣድሚን ታስክ ኣሎ ከም ሓደ ሲስተም ኣድሚኒስትሬተር ትገብሮ ዞም ሲስተም ኣድሚኒስትሬተርስ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ሕጂ ነቲ ኩሉ ሲዲ ወይ ከዓ እቲ ኮማንድስ ሊስት ምግባር ድዩ ደሊት ምግባር ድዩ ሓደ ኮማንድ ብሓንሳብ ኣኪቦም ከም ሓደ ፋይል ክገብርዎ ክእሉ እዮም ድሕሪኡ ንዕኡ ጥራይ ዳብል ክሊክ ይገብርዎ ሞ እሱ ራን ይገብር ኣብ ክንዲ 50 ዝኸውን ኮማንድስ ባዕሎም ዝፅሕፉ ሓንሳብ ፅሒፎም ኣብ ፋይል ሴቭ ይብልዎ let's do that actually እንታይ ክንገብር ኢና we will create ወላ ኣብዚ ክንገብሮ ክእል ፀገም ኣይኮነን so we can create ኣብዚ ክንፅሕፎ ንኽእል ኢና let's do that መጀመርያ ፓውንድ ሳይን ንገብር ከምዚ ገይርና ቢን ብምባል ናብ ባሽ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንሕብሮ ማለት እዩ ናብ ባሽ ክጥቀም ከም ዘለዎ ቢን ባሽ let's say ድሕሪኡ I want to say by the way I will show you this you can ask bash من مخانك you can say who am I well who am I تلك من مخانك نغرك user name ناتك من مخانو نغرك yeah if you say date انت كايو لما عنتي قالت كنا مخانو ساعات كنا كمل له قال لي حبرك عملت جي sorry so كم زعلت commands who am I قالت كنا له كل هون تكبرت خليها so let's clear this more and then ኣብ text file ኣብዚ መፅአ ዝኾነ ፅሕፍ ኣለኹ bin bash ኢለ ኣለኹ I'm going to say who am I and then I'm going to say date I'm going to say ls list ኣግበረለ ይብለ ኣለኹ and then I can say touch
new file dot txt well cd ناب desktop اب desktop is low actually اب desktop is safe كبره so but just to be sure ناب cd ناب desktop كبله ويكا good فيل هنا هولو touch كبله ترى هولو so رايح حجي أربعة commands حتى أقول who am I date list the files and then touch a file called new file dot txt I'll save this save كبله save my desktop كده كم ناي bash Unix yeah كم bash وكم sh كم bash كبره so it's gonna be uh, new bash كم new bash اللي save اللي هو just a file name it doesn't matter save كبله so كم bash save اللي هو حبرون كيرو by the way it's just an indicator saying hey this is bash إلى نقرأ لهم على and then I have commands okay then أبدأ stop كوين حجي ls تلا تري ويهم new bash dot bash بلا بدنا هذا so I can run this I can say bash run new bash بهال run جبار بلا له so I'm giving it a command so أبزي new file بهالي بلنان حدش يخسر حجي مالتي إذا أرانوس جبرنا تجبره who am I print تجبر لنا date and then list تجبرنا زم كل ما بنزله and then it's gonna create a text file كا let's do that enter look at that ناتنا المهنة قالت كلهم list جراتهم and then نتي touch كا جراتو لا بأبزي رأيلن of course but now by the way is it different you كابزي زي it's printed on the screen is going to see actual شو ميري قبل لما كابتي output مثاله so let's clear this and let's do ls again and then new file اللي بالكل اللي واحد جي new file لا تكسي من سريع هو زي كمان سريع حتى my whole point is here خليكم زله نتهم commands ناي باش سي بب حدا one after the other ناقة بركاسي you can automate حدا نقا delete مقبار add مقبار copy مقبار دخون التاسك تهاليو every day تقورون عبنت حجي ما تيخا أسطى فايل سرح كم تقال تقورو له فايل صحف له ترمسسو copy تقورو دخون كا أبكن دي معلتا ونزي right click ناقة بركات تقورو you can automate it that it runs every month حجونا عبنت backup نبلو له backup نعملتو you know backup nowadays backup نحن سبيل نايت اوريجينال كوبي مالتي سو ورحاوي انت رأى ناتنا كمبيوتر فايلات يمدحا خوينو شعو ناي دحلفه اسرع معلتي فايل كوبي جيركي وسريو باك اب جوريو شعو دمسسيو مهتو تناتي بوتا مثلا سبيس كلوني دبل كوينا ابكن ورحاوي خيرنا بعلنا ناي اسرع معلتي دندبسيسنا دحريو كوبي لنا نغورو we can write a script for this we can say any file any folder كاب إسرا معلتن لعلى زخون عدميو وير ما وش عصرت معلتن لخون عدميو دمسس يويلنا كوماند نهبا نع ورحاوي ران نقبرا بعلا كلير تقبر لنا مالتي دي سي ذا بوينت انتهي طعمكم دلو رايك مالر هو yeah it's very useful it's very handy it makes your life easy انتهي بهلا له anything you can automate دخلنا نقر automate تقبرو تخل ترى هنكا automate تقبرو there is no need for you او خفي الكامل معلتي copy paste تقبرا ليكاني you can just write script and run it every time مالتي in fact there was a guy حدا ጊዜ ኣብዜና ምፅሞ ነይሮም ብስክሪፕት ከምዚ ዝሰርሕ ነይሩ ስርሑ ናይ ስክሪፕቲንግ heavy on scripting ማለት እዩ ከምዚ ስክሪፕት ብጣዕሚ ይንፍዑ ነይሩ ነታ ናይ ስርሖም ኮፊ መሽን ስክሪፕት ገይሩ ኣብ ኦፊስ ንሱ ኣብቲ ናቱ ዴስክ ከሎ ድሕሪ 5 ሚኒትስ እንተደኣ ኮይኑ እንድኸይድ ናብታ ኮፊ መሽን ኣቐዲሙ ኣብቲ ኔትወርክ ኢንክሉድ ነይራ ኣብቲ ኔትወርክ ስለዝነበረት ኮማንድ ሰደላ ኮፊ ስርሕላ ኢሉ ኮማንድ ሰዲዱ ፀንሕ እሞ ድሕሪ 5 ሚኒትስ ሽዑ እሳ ኮፊ ግራይንድ ሳብ ትገብሮ ገለገለ እንዳብያ ይኸይዱ እሱ ኮፊ ናቱ ኣምፅኡ ኮፊ ሰቲ ገለ ፕላስ እንተደኣ was a funny guy እንተደኣ ሰዓት ሸዓተ ኣብ ናይ ኮምፒውተር ናይ ስርሑ ሎጊን እንተደይ ገይሩ 9 ፒኤም 9 ኤም ተራ ኮይና ቅድሚ እሱ ኮምፒውተር ምክፋቱ እንታይ ይገብር ኣውቶማቲክሊ ኢሜይል ናብ ማናጀሩ ይሰድድ ሎማዓንቲ መፅነ ካብ ገዛ ክሰርሕ ገለገለ ዝብል ማለት እዩ ምክንያት so it's very powerful and ሓደ ግዜ ከምኡ ገይሩ ሓደ ምስ ዘበለስ ገሪቡና ነይሩ he was playing معص ريمو السودا كامباني مس غرفا كمبيوترو تشيك مس غبروا script files انهم او رخيبه مو مالتيو so scripting is powerful it can let you do a lot of things so let's go to the project انتهي دبلت project
مجموعة عند لوحة token ريو. It's in get exercises. توم لو ما عندكم مجموعة أتنت جوز لهم كل حجي لي بالكم دير أخ موت فيديو I'm sorry حد سوكم من أخهم كزير أخ مون سلسلكم قل it's okay لحريك صرحوا لهم أي شجرة كومني. So first thing انتهي لكم مجموعة navigate to my documents my documents navigate جواري لكم مجموعة عملت yeah so تحت قبلين إذا خانوا سين إشتاي مثلا قن خون لنا أو زخم تاي صبورة ولا مش لحالي لحالي مش okay so أبدأ السفر له it doesn't matter my documents dot code له what you would do is you would go back ناب you would say cd أب هو معلوم حجي cd my documents قبل فريق خمسة غيره my so ترى more than تشمو خوينو كم حدك قال على خوينو you have to put it up كم زغير كا my documents so I'm under my documents ترى خوينو كم كل التاعت سوري ناتي إتا صفت به تشفينات كلا أبينا صحفت أبزي ولا أبزي أبزي زي باش كمان برودكت أبزي أبزي حجها فلا يريعني دلو كلها سيريعني دلو ذا بي دي اف ده اللي ترى ده ولا أزي بي دي اف دي يرى ده إذا تحكي رأيي تصنحكو هو إذا بي دي إف يرى هو مثلا أنا ده خوي له كاميرا مثلا يرى مثلا بتناب كان كهيا كاميرا مثلا oh okay let's change this so it can be on top I don't know um مينيمايز طبعا قبريو لهالاتو مينيمايز قبريو تخلي yes I can hear you Cairo يا كانت سكرين كتنقاس أصيع تخيلي يا أخي كومن دحر كون بعاب خر أخيلي حجها مينيمايز قبريو مينيمايز حجها حاله يا أنت مدينة زبالة أنا سبوني تيست له اوكي كان رسم Thank you عليها guys مزقيرة حجها يا بس نشي نعاك نصوم كثري ويلي مسايكو أنا بس حد سكرين أبزخ وزخ ليه قلت كثري ويلكم يا مسايك كثري و yeah it's okay now كم قالوا okay طبعا كوبا so العنب لا لا علي okay لا okay so of course عم ببوي لكم نيرة كله so قدمنا من my documents كيدي لكم so my documents كيرنا حجي ترى وان درايف خوين نزلكم او وان درايف قدمت اتول لكم دحريو ديسكتوب او وان درايف لكم مالتي it depends so I'm in my documents now navigate كده له how cd my documents space ترى زلوا اب string كده space ترى زلوا ترى كوينو كلت ببينو command دي مثلا so cd my documents موبايل كيرا okay دحريو number 2 it says create a file called commands.txt. Okay, manually open this file and add your commands in the correct order. So, أبزي my documents متى actually أبزي لو me create a new folder called bash commands. So desktop documents كده له. Then I'm going to create a new folder. How do I do that? زي class work. So let's do it together. How do I create a new folder? bash command بحال. انت حاجز حجي. This is the whole point of this class. It's not for me to do the work for you. حق خبرها لكم ينبري. We can work together. How do I create a new folder? كم يقدر حدش folder سرح bash commands mk MKDIR. mkdir yes Yeah, and then the folder name. bash commands Space. yeah كم حدا قال لكم كم حدا word you space يقولون so mkdir bash commands صبوا enter دحريو I wish to use bash commands اللي صرح له what do I have to do I wish to do CD. cd bash commands so cd مالت change directory مالتيو so كاب زلخو بوتا menu my document له so كاب زلخو بوتا I have to change نبي ناب bash commands cd change directory to bash commands so if I do that now I'm in bash commands inside my documents inside home does it bash commands بحال
آتي اللهم على تنج صبوا so أوش زي حجي commands.txt بحال فايل كسر دلني كم يقدر كخا فايل سر by using the touch command. touch بمبال هريو commands.txt بحال فايل سرحي لكم مالتي enter اوكي شو نزي فايل زي مانوالي خفتو لكم على هو so مانوال نكفتو اب باي دوكيومنتس كهيده باي دوكيومنتس كهيده انا دات فايل كرهبه ايه باش كوماندز زبل كرهبه قدام فولدر باش كوماندز so باش كوماندز نهلا متيو commands.txt هابز نهلا دبل كليك بمقبار كهفته ويد ما رايت كليك كده open with notepad كله مثلا notepad كهفته اللي نعي فنزيد حان ابز مالسه so what do I want to do كل تصحفكم مو command ابز صحف ويلكم على ابز command.txt level معناته كريو ده اللي هون تاكم دغبركم ستيب باي ستيب تري كوينو ولا هون بتقوي غيركم كسرحوت خليكم نو ويون رديتكم كفلت معهم كتذكروا مثلا طبعا هيلو مالتي سو مجمرا انت غيرنا مجمرا سي دي بمبال ويك سمول سي دي ناب my documents كده مش so that's the first command تحفظ لكم دحريو تاجرنا folder او شتي my documents سرحنا مش هكذا mkdir إلنا باش command سيلنا صبو دحريو تاجرنا cd ناب باش command سيلنا صبو دحريو باش command أتينا تاجرنا touch commands.txt لنا that's what we are so far okay بس غصنا هاي نعنا ملا كله خير سازغون كمالت okay so let's clear this أول شيء باش commands لنا commands بالفايل كا تصريح له next one number 3 who can help me with that one skip volunteers قبل سبنا له نزيا انت قبل زلاني damn guys Touch touch student student dot txt txt okay أبي يخسر حجز الفايل زي under the bash command أزاد اللاتة under bash command هنياتو already أو سر له bash دا يدقبر دخون command تبغى خلها تناتو context تزلوا folder delete انت كايو أبزلوا folder إذا حسب أبزي زري بقى created you deleted you أبزي unless بعلها ملؤ زخونة location تريب كايو حجنا بنت أبز خوينة أبز مسيح قدم تاش كبلو خلاه ملؤ location كبلو خلاه نابنت folder تزن فن نيرو أو تحت باش كان folder تزهلو نيرو أبز مسيح maybe my folder بموبايل تزبون نيرو انتي مقبرة اوكي أوش my folder at you student.txt بهالفايل مسح على نيرو مالتي because location ملؤ يبغى ما بقسي again ما بقسي زي باش كوماندسيو كابس تبقسيو نابز خيد وين دوا كوتس تدلي كم يقري واتس how do you go back one step back باش who knows CD CD دا جن حجي CD كتوتس هون كان ديو جن direct change كي قبل كا directory أبزل لخو خينه انت راك او هلو زا CD قبل خينه if I do dot it means go back one step and create student.txt هذا step تماريسكا so my documents get keep على الخوانات go back one step and then create this student.txt not in bash but go back out had a step وتسيب له كابز له one step وتسيب of my documents قبل لهم على but I want it here so I'm gonna remove that I'm gonna say student.txt بحال touch مقبار أبزي سرحية ولا له okay so there's ls so we have two files commands.txt كما student.txt بحاله كلتا text files اللونا بتحتي نكتب bash commands بحال alright number 4 who can volunteer number 4 voluntary يا ريت أنا تحاول أنت رأز بس إحنا زي نحن ودنا ناس إذا كم هومورك بيكون
مالتي سكن مرمرة نفسنا كأبو دبزحنا نحن داي بزحنا مالتي دوز حق ما يوسعكم ببزحهم نورمال يا دوز حوا I don't know مالت نفسنا مسفتنا اجي قان خون نالو توم داي بزحنا اوكي نكلاتكم حساب ده زي اسنتي او تسامعوا تخينهم فلت الى يمنا البا يب كلاتنا حسابي. اوكي مرحان نزي كن نصرحو ابتي تمرتن كيدنا ابتي مور بزعبا زي كنقلص انا مالتي تاي مهانو اتليست غلند حجزكم مو اوكي مو نزي بروجكت بزيادة وكبل الحان hopefully تصبح انت راه ابيكم كا نسرحا مالتي alright um, let me go cd and let me go to cd desktop okay dir git tutorial cd git tutorial ls I mean it's clear okay right fine then this نحل نمبر so touch لنا قادمنا رينا نيرنا مالتي كمية فايل سرح يسك زنانسو touch مبال فايل سرح so أبز git tutorial دبال نابنت touch كله sorry touch كله بزي and then I'm going to say exercise 1 dot by the way نقدر يكون .txt خون it could be .html دخلنا فايل خون هولي extension ناتو it could be any file it does not matter دخلنا فايل كسرت عليها touch الكاسي you can create any file you want extension تغير بومبر مالتي so exercise 1 بومبال .txt خولي لها so exercise 1 بها صريح لي له مالتي انت راح تجي ls طبيقة وكان list مالتي exercise 1 بهال فايل كم زلو تحب لنا اللي عملت so touch create قبره انت را ls الى l وسيخ له long مالتي long مالتك detailed هون information نايز فايل زي حابب نيبل على هو هتم كلهم اول شيء git tutorial اللي مالتي so if I do now enter it says okay you have one file here is it write and read permission user من مهانو and then ساعات and then سم كل تنقرن اللابز مالتي detail information to اللابز مالتي so it says 2017 أوزي that's when I created it كم حدش انت راح تجي touch له well if you want to go back by the way أرول على المتوع كتب له استخدمهم history ناتي commands مالتي لعل تحت المحل غير وتخليهم so if I touch again نمز جالسة سريحة يو then if I go back ls again as l رايو 18 غير واحد جمالت update قبره إذا حجي last access هون اللي زي مالت 18 look غيره the time stamp غيره ترى already existed قبل file كوينو if you try to touch it it only updates the date time update قبره recreate قبروني كم بحدش exist لز قبل مالتي جزي بمنقدي touch file كنصرح نفعل folder كنصرح كا بمنقدي mk mk مالت كا make مالتي dir كا directory مالت folder مالتي it's interchangeable so if I want to make أبزي نبال exams بحال folder كسهل له exam إذا صار عليه خمس دقيقة and then I have a folder حجي ls تلا زي exam بحال folder على كا كم exercise 1 بحال كا file على كا لنا مالت أب تحتي git tutorial a folder and a file so mkdir folder كسر حق زنا sometimes there are space فلينا يوم exam assignment exam كو على حاجة already assignment project and then I don't know students بحاله كم زقيرة ترى سلسة هي بيا حاجتها تقبل اوكي قدم ناس توصله تصرحه دحار ناس توصله تصرحه ببريقات تصرحه سلسة يوم تصرحه ما يمكن زقيرة so if I do this enter now I do ls I have
assignment exam project student بحنت command زي حاجة تحايلي ناي باش بحنت command so you can write ثلاثة folders بحسب كسر عم تخليها عملت sometimes you can have folder أوش folder كسر عم تخليها so if I want to create mkdir أبدأ أبنت let's say I wish to exam حجي على اللون دي exam على اللون I wish to exam I wish to exam ناي 20 okay exam ناي let's say ناي git I wish to ناي 2023 I wish to ناي term 1 دبها الفولدر كسر هذا له remember it's recursive إذن كلهم يلون مش it's recursive so انت انا زي اقول له سرح لي سرح لينا because it will not do that because إذن له okay إذا يمكن يلون كم يقدر يخسرهم so option دبها لنا option تيبنا يو أبزي like option of P تيبنا قدمنا تي parent سرح يو لعلهم عليه so نزل صراحة فتنا okay parent not يلن سرح يا كم يقدر كد سرح لنا يا so now ترى clear اللي أنا زي then I say ls of course I have exam رأينا لنبر أبتقوي خريكم إيه مثلا بصبوا كريكم up desktop get tutorial so you can see what I'm talking about exam get 2023 term 1 كلهم صريحاتهم كم زغيرة مالت أين برونكو حجة صريحاتهم بحنساب مخنياتو dash p هي option هي option نحاد command customize كن قبل حق زنا كن كايرو كم تزلنا يا أخوان لنا مثلا مالتيو so option ناي ls درا ده هبنايو كلهم list قبرهم درا ls لنا l لنايو long هبنا detail هبنا من ينزيهم right كجو إذا دي مالت directory مالتيو درا دي بلوها فايلي مالتيو so كلهم directory هم بيجي كازيا that's why يعني من dash كوينا كلهم كا دي لهم مالتيو RWX R مالت read مالتيو W مالت write مالتيو X كا execute مالتيو so who can read who can write who can execute this file so there's assignment بحال folder إذا ناي user إذا ناي group إذا ناي others مالتيو سلازي أنا كم user I have full power I can read I can write I can execute assignment مالتيو so كم يحبرنا له long says بالنهاية مالتيو there is something that I want you to understand hidden files تبهالو low hidden files usually حباتي ما يرأيون يوم so ده قبره أبقي tutorial أبتي home مالتيو أبزي وان زي والحانتي ديما دلونمش in fact in my computer it's already enabled أبناتكم computer انت لا disabled كوينو أبتي فيديو نريكم له you can go to view أبلا علي view مسكتكم yeah تحرقوا of course قلت أنا قال له حدا file name extension بحاله حاجة رأي وبزي .txt مش بلاله ما تكون ما يبلني probably by default يبلني أزير أنيو exit رأيهم لكم أبزي you can read text مهانو أبزي كان extension يكريكمني by default but of course view موبايل كيركم file name extension are enough to block عليهم كم زيكم so to show you file name extension زيكو you can also go to option أبزي option مسكتكم come on options okay thank you option change folder and search option you go to view أبزها hidden files and folders تلالو hidden files the بهارون تايم configuration files usually so don't show كله بحركم الله سه أبزا وان زولا حنتي hidden folder أو hidden file يبلين أبزا مثلا أجن كسر حي I will create a hidden folder so mkdir make directory مالتيو I'm gonna say my hidden file just شمي بيو but it's not really nothing it's empty حنتي folder my hidden folder actually my hidden folder enter كله so up computer I don't see anything I can see it I will go on there حبايو change view show no don't show hidden files okay
از خیلی علو refresh You need to apply first. right don't show apply to folders okay yeah maybe I need to go out and come back git tutorial No, you were right. abza khayda Yeah, but show not show maybe first do show. apply No, show uh-huh. and go back to don't show and apply. Okay, don't show apply Yeah, now it's okay still there I have no idea my God, what's okay happening? LS نملمزي abza راي واحد جريلن abza كريك بوني I don't know maybe up desktop ما level حدش ما يبغى لتن عاطي خفتره التي اشمو من البت يا كم تخينو I can close this كله حاطط لنا مادي why okay let's close everything close all windows refresh restart هون الله مالتي قن شوتين كاجن شو قبل نيرو I don't know why so let's go desktop git tutorial still there well something likes me I don't know it shouldn't show but it's showing well let's forget it abs gonna railen abs railen my hidden file abs railen folder abs railen زرع زلمسة ها التليجرام ترى درا إذا لفتي إليستا تي abs railen غير حجي على اسلنا اين ولا some hidden files قارئنا مالتي so it's gonna show my hidden folder قارئنا مالتي so ls ترى يعني ls with option of again my hidden folder كم زر نقبره مالتي ስለዚህ hidden files ዝበሃሉ folders ኣለዉ ከምዚ ጌርና ንሪኦም ንኣብነት ኣብቲ ናይ ጊት ክንምሃር ኢና ዶት ጊት ዝበሃል ኣሎ ጊት ኢኒሻላይዝ ምስ በልናዮ ዝስራሕ እሱ ሕጂ hidden file እዩ hidden folder እዩ ግን ዘራ ክንሪኦ ዘለና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለምንታይ እዮም hidden ንገብሮም ምክንያቱ እቲ user unless ድፈልጥ እንተደይ ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ክትግፎም የብሉን ስለዚ ይሕባእ እቲ ድፈልጥ ግን ይፈልጥ ያበ ከይዱ ከም ዝረኽቦም ከይዱ ቀይሩ ቪዚብል ገይሩ ቀያይሮም ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ፓወር ናይቲ ሰብ ዘይግብኦ ንኸይገብር ዘይፈልጦ ንኸይገብር ንምዕቃብ ተባሂሉ እዩ ሂድን ኮይኖም ማለት እዩ so ታች ፋይል ንሰርሕ ኣለና sometimes ታች ኢልና እንተዳ 10 ፋይል ክንሰርሕ ዘለና ንኣብነት it's not easy በብሪጋ ክንፅሕፎም ኣይኮናን ስለዚ እንታይ ንገብር ኣብዚ ንበል file ኢልና ኣብዚ and then we can say let's say 1 and then dot ኢልና እንተዳ 10 ኢልና dot ولا HTML نبلهم so عسرت HTML فايل سرح لنا كا 1 كسب 10 دلو 1 2 3 نعملت مالتي so تاتش لنا كم زقنا تلعب زي more expression is it's like programming it's a for loop more like it's a range 1 to 10 so if I do this I wish to get tutorial so أبزنا get tutorial أبزي مالتي you will see عسرت files سرح هم حجي so if I do enter there is file 1 sub file 10 HTML in one go نزيهم ببحادة زغبنا أو ببحادة new file نبقى HTML قلم سرحكم قلت كم زغير سريحة معلوكم على تيم so this is patch بمبارك سرحة متخليها of course كندم someone خلنا remove نبلوم مالتيو so we can remove all of them remove كنقبرن كلنا we use RM so if I say here نزيهم قدم كلهم كندم سمتنا هنا we can use a star so for example if I say rm file 1 تلاقيه إن file 1 كده مسلي مالته so file 1 .html remove that file 1 كده file سريفة but what if I want to remove all of them so anything remove anything with .html I wish to get tutorial لله مالته so كلهم كده كلهم HTML دبلو ده مستعمل ايه مالتي remove RM remove مالتي star كا it means anything it's a wild card نبلا programming star means anything قنشعو it follows up it's like a regular expression it follows up .html
it means دخول يكون file .html load انت راخوينه شو مو زي كده file 1 do not nail do doesn't matter what it is could be anything just them save لعلهم قالت you كم كده ها ترم some so if I want to go now then delete لازم نحف قبل قرب we have a lesson تلنا we have exam أوش exam كا رينا يعني عن we have so many gate قاعد بهاللونا زي ما لونا so let's say أبزي term 1 بهال we have a file. Let's touch a file. Touch exam get 2023 term 1 and I'm gonna say exam or paper dot I don't know txt so أبي صريحة اللي مع paper اللي بعد صريحة اللي أبزي yeah لازم تاخذون صودا ليه I can say remove the same way I can say rm نزل مستيون من بعد مالت نديو جن انت انا كله انت فولدر ولا تاخذون سم ده اللي خايف فانا remove everything فانا remove زي ما لاخذون سم كلهم سم ده اللي هو I want to remove everything so what I do is okay just remove exam an exam delete قبل لا هو folder exam ابزنا هلا so rm تلا remove نمن exam enter تلاو تهبلني I cannot remove exam because it's a directory folder يقدم سايكلني أوشتو folder አለዎ ፋይል አለዎ ስለዚህ ክድም ሰው ይክእልኒ አይደለን ይክድም ሰው ብለን ማለት so ክድም ሰው እንተራ ኮይነ folder እንተራ ኮይኑ I have to provide an option of r minus r ማለት so I have to say remove try ደኮነ r recursive ማለት እዩ recursive ዝበሃል ኣብ ፕሮግራሚንግ ክንመሃሩ ኢና recursively exam ኣቲኺ ንኩሎም ደምስዮም ላለኹ ማለት እዩ of course we also have an option of I ማለት እዩ ሕጂ let's say I want to delete أبزي file مون سرح نجزير نقدفوهم لو say let me touch file1.txt so we have file1 file1 نخدم السو rm إلى I تيليو and then file1 تلايله قدم السو دي جن interactively كحتى remove regular empty file text1 question mark do you want to remove this file are you sure لأن لما so I have to say yes or no so if I say yes كده مسويه if I say no good for you no بليه good for you I do this one any ليه مالته ترى على زي نجريو كحتى I say yes this time and then كده مسويه كيدو مالته so interactive like not always isn't for scripts it's not always for us sometimes not a user even نعنا كمان ترى فينو let's say this is a script bash عابي script using ولا مو حدا كابت step net script ما دمسس value and we don't want to delete كل جزء وزين ناتنا confirmation we want to confirm كم زعلت كنقبر شو user confirm كيقبر تقصلنا دوتبل شو خمسة اوكي yes نزيم دمسيم تقول تخيل مالته yeah so if I want to do clear rm minus r and I by the way we can combine كريت option بحسب combine كنقبر نخيلنا instead of doing minus r minus I we can do just one minus and then ri remove them recursively and interactively at the same time مالتو نمن exam so enter بالنسبة لكم مجمع حتى نيو hey exam دي بهالفولدر له do you want to descend كتأتو نابوت لليها كابزا لها يا بوتا ناي git tutorial do you want to descend into the folder exam نبزا exam دي بهالفولدر كتأتو تلليها because I'm here I have to descend into this one so I have to say yes نكاتو okay all right another folder له do you want to descend خلقي زي كاب exam نبجيت ولا نلهجها كم زمالتو I have to say yes okay furthermore do you want to descend into then here just like that مالتو I have to say yes
and then another time, I'm sorry, this is too long. Yes, and then finally, hey, now do you want to remove this file? Then I say yes, and then it's going to remove the file. Okay, I removed the file. I'll tell you the file. This is my little already. And then I was going back. Nabzi, hey, do you want to remove the directory? I have to confirm again, yes. Okay, do you want to also remove SSLSN? Yes. Git, yes. Exam, yes. So it's boring sometimes. If you want to exit, you can just you can do control C or control Z. You can come out and it will just continue without you having to enter yes all the time too. But it's a tree. Exam نرنا جيتاتنا دمز خيرنا أزاتنا and then دمسيسنا file then not a folder kada devzna خيرنا مالت. So interactively and recursive مالت تدقى مالت. That's RM is dangerous by the way guys. So إذا جيت دبحالو exam قال حد مش دمسيسنا يا مبزي سرحنا دمسيسنا usually أبزي أنت دمسيسه أب my recycle bin كيدا خرف باي خيله. So be careful. You can delete fly recursively fly F لنا minus F force لنا. Sometimes had a file قدام سوي تخليها but you can force it. You can say hey force قبري رمسي وتبلا تخليها. So watch out. Don't delete. If you have to delete anything, be careful. Okay. Khaled, we want to learn about cat. Cat to the bahala lena. Cat. We use it to view a file. هذا file كنريو ترى لنا احنا نبوت لنا let's say even to create a file. So exe ولا حنتي يقولون so exe let's do echo first. Echo ثاني قبر نبتي command terminal echo يقبر لنا let's say echo لنا let's do welcome to this Git tutorial. Well, welcome to this Git tutorial دول ناب screen امسي مالت. So echo تايد قبل سخا ذهب كايو صحفت up to string يدب هذا زي quotation. This could be single or double content. ناب screen print يقبرو مالتي. So echo كم يستقم زال كايو يزقم echo يزقبر مالتي. So هذا زي إن ناتنا file نابنت نزي xe1 I want to put some data. نزي echo زقبر كو حجي echo إلى يوم شاب screen أمسيوا حجيجن I want to redirect. So we can redirect outcome. نحدا command وتسيت أكون دنا بسكرين دزرقح we can redirect it كنا ما زنو بعلنا هنت أيوة نخلينا مالتي ناب كهذا كم دخيد نقبره نابنت نزي echo كم نقدر ممكن دنا بسكرين زمت I will say hey don't go there instead go here. I'm using single greater than sign and let's do enter. So أب سكرين ولا حنتي مثلا كم دنيا عنتوي welcome عبلن هنياتو redirect جري نت outcome نايزي كم زخمة زقبو كم input ناب xe1.txt code كيدي ليه مالت. So if I open this بإيدي ما عليهم زقيرة سخافتيو you will see that it has the text welcome to this Git tutorial. So تابز خوت زقبو زنبر أبز وصي حج مالت. Okay, so because so what do I want to do now? كم بحدش كده جمي حالتي. I'm gonna say this is line number 2 يبلا له because line number 1 is صحيح line number 2 حاجة صحيح له. Okay, let's do that and let's open this file again. Okay, override giro line number as much as نتا adamity override giro. The difference is because I used single greater than sign. Azzy replace يدبحال. So I'm replacing whatever is abzi the law. I'm replacing مزي replace قبل الله مالتي. That's it's good when you want to replace, but when you don't want to replace, it's dangerous. So imagine I was hoping
أبزي قدم تشمو خلواني welcome دول أبزي خلواني welcome to this git tutorial هالي بزيسي تحريوها this is line number 2 كلوني يتصبى نيرة تخونغن نزل دمسي ساعة نوع هيباتني let me save this أبزي and then I'll close it or I'll leave it as is نبزي خوز there and then أبزي I'll do this is line number 3 but this time I'm going to use كلتا تعملتيو أبتو زلو new line سريحكي append جبريو append تحدقن replace completely so this time we're going to have a third line. This is line number 3. So append and prepend. Yes. Did somebody want to ask something? Okay. Zero image. We can view this. Of course, we can view this. We can view it here. We can say cat x1. It shows me there who welcome me. So that's the outcome. The cat negaber file natka kulireka. Let me create a file, touch, I'm going to call it index.html. Okay, and let's open this abzi. So we have open here and lorem lorem. Well, lorem, I'm going to say 1000. One line. نقول لكم رومانا على رومانا يلا save بالنسبة لكم رايو automatically arrange كده لي I'm here. بزخم على رومانا سوا. اوكي رومانا ابي وان يرو تصور اي واحد جيب نمبر كوينو اوف كورس فورمات كوين اللي علو اب وان لاين يرو عن توي حجي اب 100 لاينز كوين اللي علو مالتو نزل قبرتها غيره we have extensions of the extensions بهاللون عن Visual Studio Code او كليك بالمقبار you can choose you can install extensions of the مسيحهم for example you can install prettier بهاللون نبزي prettier prettier yeah code formatter زي عملته already uninstall قريه uninstall إذا الواحد جناتي install قريه when you come here just like زيارة أيوة قبل كون مش install بس أهو install قبل من الويب زي so prettier كركم install تغيركم ما install كونه لحراي أبغى لكم configure تقبلوا تخليهم extension settings كتكم configure تقبلوا تخليهم prettier and then أبغى مسيحهم تحت تقبلوا لازم تريبوا متاني لكمه you can look for format on save embed enable end of the وين أبزخ ما تريكونه on format on save انت اللي أبزي files auto save no format on save ده format editor format on save check تقبلها وين أبتنا command كركم command palette control shift P بمهاد أبتنا format تحفكم format on save format document file format on save mine is formatted already not this one but it will give you an option which one do you want to use when you format when you save do you want to use prettier default so if you use prettier بعلا اكتب لكم تخلع it will format it like this 100 مسمر كم سألكم معناته so 100 مسمر حجي ابزخ الرياض بتعمل شقاري مش معناته it's not easy 100 مسمر كتري let's close this and then so if I say here cat index html كله بحسب إلي أنا رايوه
Maybe I don't want to read it like this. Maybe I want to read Ibn al-Shaykh read it. So we have a command called less. So we say clear melody. We say cat index 1 and then less تلنايو. Well, in fact, actually, we can say less index 1. So it will show us تتقدم الدلوع 25 lines. Because lines in Ellen. Why? Because let's exit Mohabzi. Escape نقبل. Escape. WQ. Thank you. less يلنا ترى N يلنايو and then index يلنايو. Line number قبل. Well, why not? Why line number دي قبل. Anybody remind me why less doesn't show line numbers? capital N. Yes, thank you. You're stable. Yes, exactly. Thank you. Who was that? Sarah. Salam. Salam. Okay. Thank you, Salam. So 1 to 27 على نفسي capital N تقرأ line number يراكم مالتي. And then we know تانر لنا. So if you want to go line by line, you can go down, arrow down تقرأ كي تخليها مسمر توسخ تنبب سميتي. If you want to go page by page كا space تهرب ممو حدا page من توسخ page من توسخ هنا قبرك تريد تخليها. If you want to go back كا of course ولا على كي كم تخليها مالتي نتمرس كا تريد تخلي مالتي. So less انت عايز تقبر حتى لا تنجي sure. كتاب قصة حدا لعله كي تخلو. Yeah, كنا عندنا. So أبزني مش. No, we went back. كتاب قصة حدا لعله. أبزني line by line. Well, we can نخط كيرو يكوزي علامة. نخط كيرو يكونن. نخط هذا. يا كن حبشة. وانا we have gone. نريد أنا مش إذن تقدر حدا. حجي أقدر خلت لنا مش حجي. أقدر حدا خيرنا. نهون رياض علامة. نخي كيرو يكونن. It's a viewing system. So we're just reading. If we want to edit it, we have to open it. اوكي كابتا ذهبت من تحت مبغنا كلهم كده كدنا. نلعلمونا من هنكي على ديلة. الإنترنت كم على يوصل آخر يا مسلكي. أبزسي. أبي مو خيري. أبزي. ما انت دي كله كنا أبز على خير خير. كن حبش. يا كي. حتى كذا لهم حبشة. يا مالت كيننا كابزني كينا إلا نهاجن كينا مو. إيران زلوا كله. اوكي. تي تي أبر كسايدلاند أبر ويكاني إنترتيل كا بيج باي بيج تغير نو إنترتيل كا لاين باي لاين دبر Space take up page by لا page. أنا ندري تكتب من الاستدلها هو أروح على الطريق كان دحرت من لس كم زي كذا. And then if you want to go forward, you can go page by page space كي تخليها page by page تخيل space مالته. And if you want to go back page by page go back page at a time. بين دات وقعت من استخلها. Yeah, it's B, right? Yeah. Yeah, so page by page. It's if I go back, yeah, page by page من على so space نغميت and still past and back forward then back just so you can read it مالت نبعك حق زنة تبعي more زبال قالوا قلنا بزين تكمل لنا less قل we want to see less and page by page كان خير مالته so cat كل يرينا قل we don't want to use cat always مهيز عابس رزقنا حالك زي بالless قلنا قل فورماتنا قبل مالته alright كابس إذا تغطل تحطوا لكم معكم كتتمهروا زغنهم half an hour لنا بحد جمو like 40 minutes أنا ممكن Q&A can go wrong
أبز assignment لترداكم نقرأ ناتي بزعواتها موف yeah موف نمقبر أبيت كنيرة ولا أو أبات النيرة okay let's say I want to rename index nab home so I will say mv index شو nab home dot html إذا تقبل له if you try to move had a file of the same location basically you're renaming it ማለት it's a different name you can apply rename is going so this is going to rename it it's now home move على طول. If I want to move home nab students I have to say mv home dot this to students تقري فيها بقى هلا كم زلتها home كنا أتخيل تدلي شم كبا خلي index كلها خلي هم بعدش so home dot html move قبريو نبي ناب students مس قبركيو move it as index dot html بقى لهم مالت or you can just move it كم زلوا so this will move it to students as index dot html so I moved it مالتي if I want to move everything under student let's say cd students قلنا منهج let's create another file touch let's even create file and then the 1 to 5 dot txt so ls we have index and 5 files كلهم زين إذا كلهم زين move قبل ما نلقى student nab project كم سامح أبزي so I say move everything under student well I'm already in student sorry I have to go back move everything under student to project I wish the project was sorry so it's gonna move everything كاب student كاب زوجتي move gera even student move gerato okay ولا أنا student move تقبل مالتي student أنا move gera I wish the project اتاتو مالتي حساب yeah if I wanted only the content then I would have to say which content I want Tom زلخهم I can say Tom file then star بمبال Tom text files that I come زخدو ويكاز that I come زخد قبل هلا كله خير حاجة everything أبزله نابزي move gera نعملت so what was not working for you مسألة دي حكيت أنا بزلخي أنا كنت وانت اوكي سوري وانت عندك تسجل كله كمو ناتكين تاي لي سرح نيرو تاي ابيك نيرو تاي بلك نيرو كمان تي ايرور كابت فايل زلته هاتين زين فايل دوت تكست جير كان زلها سي نابكال فايل موف مهانا بين نيرو نابكال فولدر ها نزا فايل زي ابينا سي نبقى فوز كلن نزين كلن أبزلها فايل سي نابكال فولدر نقول انا بحسب توز زين ده اه اوكي let's move نزين 4 ان نبدا سلازي أبت مجمرة أخاك تكون دلك مالدي أب ديسكتوب ويس أب جيت no no as long as you're outside I mean so now we are inside the students it's fine ابزل نمش so let's go to cd project الخيط and then students الخيط so we're here ls clear ls so we're here so we want to move زيهم كلهم ابزل 4 فايل زيهم اه we're going to say mv anything that has txt file move it to projects well there's no project back project project اللي هم مالتي so it's gonna move them كابز اللي هو أو تيا أبز هم تأمي مالتي it should do that هجي كلهم تهوينهم كر so نابنت إيش إيميل أبز مسون نابز تاتو توينها then I think we have to say let's well let's go back أبز إننا نمش let's do them just for now let's move manually so here we are everything أبز اللي we want to move نابزي دقة project ls so okay mv everything back one step
so everything ካብ ውሽጢ student ኣውፂናዮ ናብ ኣውፂናዮ ናብ ኣብዚ ኣውፂናዮ everything ኢልናዮ everything move everything one step back here ማለት እዩ ካብዚ ናብዚ ውፂናዮ clear Okay, thank you. perfect cool all right I will explain our next project so you guys can have an idea ናይ ጊት ዘለና project ናይ ጊት ክትሪእዎ ክትቅንዩ ሕጂ ወልፅባሕ ክንረኸብ ኒና actually hopefully ፅባሕ እዚኣ ክንውዳ ኢና ኣብ number 4 በፂሕና ነርና ነዚኣ ኩላ ክንውዳ ኢና ጊት ከዓ ቁርብ ብዛዕባ explain ክገብረልኩም እየ ድሕሪኡ next week ናይ ጊት project ወዲኩም ትመፁ ተስፋ ገብር so እቲ ናይ ጊት project ነዚ ይመስል just ክገልፀልኩም እየ መተን ክርዳእኩም ማለት እዩ so መጀመርያ ኣብ ናትና local computer በመንገዲ ባሽ ጌርና ንሰርሖ course git basics project ዝበሃል ፎልደር ክሰርሕ ኢና ኣብ ድኾነ ኣብ ዴስክቶፕ ክኾን ይኽእል ፀገም የለን ኣብ ውሽጡ ከይድና git repository initialize ንገብር ድሕሪኡ ኣብ visual studio code ንኸፍቶ ማለት እዩ ነቲ basics ዝብል project ነዚ ሰራሕናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ከፈትናዮ Visual Studio Code is very easy. If you want to open a folder, دخلنا folder ترجم تكفتو file open folder بمبال نتهزأ لكم ما folder صراحة ما folder تخفتو عملت open folder إلى حد بزعنا دخلنا ده هو folder لازم تسي خفتو خاله select بلو أنا select بلو أنا نعيو خفت اللي مالت so نعات خفتوها and then I wished Visual Studio مالتي let me open the tutorial لمو مثلا كرداكم let's open the git tutorial open so well I'm حدش شغفت الله مثلاني so here it is صريحة git tutorial صريحة اللي مسي مالتي then I can open the terminal of course قاعد سوى ايه no ولا هو okay new terminal أبزي if I want to create a new folder well I expected to create a new folder بمجال git so up git tutorial حدش folder تدريهم of course you can say mkdir and then you create a new folder called config بهالfolder صرحه مالتو كالاي كات صرحو source بهالكات صرحو so if I was doing it here I would do config src بحسب صرحه مغلية boom well PowerShell mkdir config src yeah this was happening to you حق أي مسألة it doesn't allow comes out positional parameter PowerShell doesn't allow me that I don't know so we'll go yeah because there's some exception let's go to git bash bash is our friend mkdir config src بحسب صراحة اللي config and src مالتي so هم عينات command غيركم كسرحوا تخلي خم and then of course app.config بحال file صرحوا I wish the configuration file and then also setting JSON بحال file كات صرحوا at the root level مالت حجي أبز العالي مالتي أبز أبز هم تصرحوا root قلنا أبز دقة مالتي so root level you're gonna create this JSON file and then you're gonna create ignore file ignore file تصرحوا أو ignore file كاني you have well create a git ignore file at the root level and add the whole config folder the setting JSON and any file with extension of log yeah ده هتقول لكم بليز حضرتوا لنا دي بس جمركمو and then create a file index.html بحال ازخا او تصحفوا بلا لكم نزل تصحفوا ياكم just copy جبروه نزي تصحفوا بعلكم and then stage جبروه بمجرد git command جركم and then commit جبروه and then اب GitHub كيركم account نا GitHub لكم او خيتكم حدش empty دخلنا repository تصرحوا شموها of course you can call it git basics project and then ناتكم local repository نابو point خمسة قبر تقبروه and then rename the master branch ناب main branch
push ناتكم change ناب remote and then finally نعيتها تسدلي تي فايل كما هذا فايل كتسدليهم مالت هذا text file كهلوكم يو لذا command كله تصحفوا مالتيو نبينو كل انت command تقامكم لنا كمجمرة نعيت تبوني plus link تبوني نعيتها git repository اب git لا let's say اب git مسكتكم you will have a link نعيت repository لوكم يو اب github مالتيو github مسكتكم link له نعيتها link نعملت نعتي let me check it so link نعيتها repository زي link زي نعيتها git basic civil ويكا whatever it is that you have نعيت project copy لكم تاع link تدو لي مالتيو and then that's it أنا نتي link خير خري إيه نتاعي كان دقبركم كابتا text file commands دلوا كلن ببري قاعدين دقبركم من commands دلوا كريني مالتي إذا next week قل صباح مسا رحبنا سب next week سدينا رحب just دقزينا ها عندكم ولي لي مالتي جيت account زيبلكم please نتي فيديو ترى مرأي جميلكم كم يقركم جيت account كم توتسو أو يريكم إيه so جيت account أو تو أب جيت هاب كيركم sign up قبروا مالتيو go to github.com and create a new account password and email كله setup قبروا and then نعيك سرر لي تناتكم ناي git email username مالتيو email مناتو كاب next ولا حاجة كاب زينا كم زدنا كاب next course جن HTML and JavaScript ببزحتو تناتكم assignments بمقدي GitHub Classroom لازم أو أتكبركم متان مالتيو I think that's it from me. I will be here if you have any questions. Hey Natty, Yes. can we have back the اشتريتها قلت حدا خلص سلسته لعلني اشتريت سكرين شوت واسد له زين زين yeah ودي thank you Okay. By the way, the file is already up to تمرت up to video له. When you finish learning, in the end, there's an assignment. Like زي. Rework home. And announcements that I want to make. I don't know من كباهم تحجر إيوالو. Okay, welcome back. Good to see you again. Point system أعطينا لنا رقم مرة. I mean coins ترحبوا لهم ده. Is anybody earning coins? قومي هي بالناس ignore جيري ويتردن Ignore. You're lost. You're عارفة lost. مالك ناتي Okay, I'll explain what it means. نراك متى ما تمهرهم. okay Let's do gallery mo. Gallery is better. Point system أمتى له. It's yeah. فتوني له. It's actually expensive. وراح تخلوا لي هذا system كم نخونون. Then if it works, it works. Then I'll leave it. Basically, every time حنتي فيديو نسرقهم أبتي كورس. إذا أنا متبع اللي زقروا زلهم. حنتي فيديو. ناي 5 minutes فيديو مسوى داكما. 10 points توصلوا 10 coins توصلوا مالتي. assignment توديكم كويز توديكم 10 توصلوا assignment توديكم 4 توصلوا coins زي مجمرة مستمزقكم 100 تلقموا مجمروا سبن ترى ريفير جيركم تسبت تمزقوا آتيو كل 100 توصلوا سو زخلوا coins أوهي لكم انت رأى كل تشح coin مالكم ضد لهم كورس for free توصلوا مالت it's a way of motivating you guys نعم motivate نكبر مورك تمهارو مورك تريونو بال so watch all the videos مثلا هجنا عملت ناي جافا سكريبت سي 9 ديم قال كلاس على وانا فيديو لوا so 9 ترى خمس 9 سي الشح مالتي نرجع بتين ترى بيحكموا كويز اللي هو assignment اللي هو نرجع الشح points اللي يحسكم على هم مالتي already so use it ترى أبيكم نقروني already من يا قدام يتعلن نرى هاني أبي وان يرن هاني I hope حجر حلقة هلا هون هاني ترى كوينو أو سلامة Okay, I will check. كل لهم يلا خاتمي وايد يصير هذا لو بس system integrate جريندة. I can see Fortuna
رومانا مسرت كم قدما Billy already they're earning coins. I can see their coins so far. Fortuna does earning يعني so keep earning and then you can use it. نابزلخ ما مالتي way discount توصلوا way ما free course توصلوا مالتي. I'll see how it works for the next 3 or 6 months career mo ترى تصبو دوات كوينو. I think it's a good motivating factor. Is it? Come here, come on. Is it gonna make you watch more videos? صراحة Yes. الحمد لله. Hmm? ناتي እዚ ቪድዮታት ገለ ኩሉ ኣብቲ ኣካውንት ክሬት ገበርና ኢና ንረኽቦ ወይስ ኣብ ዩቲዩብ ኢና ንረኽቦ? ናሰይ No. ተረደት ዘላ ትምህርቲ ኣብ ዌብሳይት learning.com ምስ ኣተኹም እዎ ኣብኡ ተመዝጊብኩሞ ዘለኹም ኮርስ ብምሉኡ ኣብኡ ኣሎ መፀልኩም እዩ then you click ደውለለይ ድሕሪ ትምህርቲ ወላ ብዙም ኣብ zola ፀንሕ እሞ if you're on your computer ከርየኪ but simply log into learning.com and then you'll እዎ see it ኩሉ እቲ ኮርስ ኣብኡ ኣሎ just click it and then go through the videos ኣብ ሞባይል ኣይሰርሕኒ ኣብ ኮምፒውተር ይሰርሕ yeah ኣብ ሞባይል ኦኬ ክልል መልካ ወይ ከዓ እምበር ኣይትርድእን ዘለበይ ከም ዝኣቱ ሓራይ ደውለለይ ድሕሪ እዚኣ ወላ ደውለለይ ድሕሪ እዚኣ ኦኬ so yeah ብዙሓት ሰባት እቲ ቪድዮ ብግቡእ ኣይረኣኹሞ ናብ ዝሓለፈ ሕጂ ፕሊስ ብግቡእ ራይዎ እዚ ናይ ዙም ክላስ እኹል ኣይኮነን ኮፍ ኢልኩም cause I suggest 10 ሰዓት ብውሕዱ ነቶም ፍሮንት ኤንድ 10 ነቶም ባክ ኤንድ ፉል ስታክ 20 ሰዓት ማለት እዩ ኣብ ሰሙን ኮፍ ኢልኩም ረጊእኩም ትመሃሩ ምክንያቱ we want to be productive we want to learn ሓደ ነገር ክንመሃር ኢና ንደሊ ነበር we just ከምዚ ትንክፍ ኣቢልና ምኻድ ደይኮነስ ዕምቀት ክህልዎ መጠን ኮፍ ኢልኩም ክትሰርሑ ኣለኩም ስለዚ እቲ ቪድዮ ኮፍ ኢልኩም ራይዎ and as a reward 10 points for every video ክትወስዱ ኢኹም then in the end of course ነቲ points ዘለኹም ትገብርዎ ተደሊኹም 50% trade تقبرو I'm still playing with the system حج أبز حلفة 3 معلتي تيو ብዙሕ ነገር ለው ብዛዕባኡ ክመሃሩ ዘለኒ ፅቡቅ ገይሩ ኢንተግሬት ክገብር መታን ባት እየ እቶም ኦልሬዲ ዝረኣኹሞ እንተደኣ ባክ ዴት ገይሩ ዘይሂበኩም ኮይኑ ባዕለይ ወላ ክበኩም ክፍትነ መታን ተሽሙ ከይከውን ማለት እዩ ሕዝቲ ዳ ኢላ ሓቢላ ጠሪሓ ወይስ ጌጋ እዩ ነይሩ ሕዝቲ ብጌጋ ዳ Hello, hello, Nati. I'm Tato Hi, Hassan. yes, sure. After I copy to never copy file and direct to never see. Oh. نعمل had a file now kind of file copy and get class override forums. نعمل cp nas file 1 dot txt file 2 dot txt nas can override forum. Yes. هذه append can قبل نخلو. Yes. تشو مجرنا redirect انت قرنا append يخاون قبل كم ناي كات مالتي. كاتنا نقبر we don't use copy we use cat yeah if you want to copy content in had a file I wish to call it file cat قرنا copy قرنا نوصل مالتي cp the whole point is the whole copy file it was dope we got override كنت قبره if you want to actually combine كلتا فايلات use cat okay yeah cheers طب مو first day تظهر ما عندي any feedback ولا لا فيديو كتفا خلين ترى اوف كاميرا بحال زربا خوينو ወይ ጥራሕ እተልዩ ክሰምዕ ወይ ጥራሕ ርእተልዩ ክሰምዕ ማለት እዩ ካሜራ ከጥፋየ ነዛ ሪኮርዲንግ ያክለናዮ ፅባሕ ክንረኸብ ኢና ብማፀልታ ናይ ጊት ባሽ ፕሮጀክት ክንሰርሕ ኢና ናይ ጊት ከዓ መእተዊ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ናይዚ መወዳእታን ናይ ጊት መእተውን ጌርና ንከይድና ሰሙን ምሉእ ከዓ ጊት ክትመሃሩ ክትቅኑ ኢኹም ባዕልኹም ነዚ እውን ማስተር ክትገብሩ ኣለኩም ኔክስት ዊክ ሶኒ ሽዑ ናይ ጊት ፕሮጀክት ከዓ ክንሰርሖ ኢና ማለት እዩ